AI modailu නෑ and there are cases of human babies being born with a tail because they got mutated. උන්ටක පුච්චි ඇත්තේමයිනේ It's true, they look like little monkeys with no hair with a tail. ඉන පඟර නැට්ටක්කගේ ඔටෝමටික් ඩයිලර එක හැදු එක කතා he built all that even though he was an undertaker because necessity is mother of invention right සේම ගිල්ලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ කවුහරි මොනහරි කිවත් ගණන්ගන්න පා සේම හද හැත තින්නම ගිලෙන විදිර තමයි so පූසට රෙන්න පොඩි ට්‍රේ එකක් තියෙන Japanese military was the first military in the world that had systematic prostitution. රැන්ඩම් නම්බරට කල හලෝකොටස කුණාරපෙන් බැඩල ෆෝන් එක තියලා යන ඉන්වේට් කරන රටවල් සහ පලාත්වල ඉන්න ගෑනුන්ව ශිප් කරලා මේන් බේසස්වල්ට යාලා ඒවයින් උන්ගේ ෆෝවර්ඩ් බේසස්වල්ට ගෑනු ශිප් කරලා උන්ගේ සෝජස්ලට දෙන්න. So they found another promising treatment that's going to human trials now for cancer treatment. Hari ඉතින් හරි වෙලා තියෙන ඉතින් I think hari වෙලාවට තමයි අවිල්ලා ඉන්නේ අද අපි අලුත් Buntcast එකක් එක්ක. මේ අද මොනවද කතා කරන්නේ අපි දන්නෙත් නැහැ. ඕගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. බලාගන්න පුළුවන් හොයාගන්න පුළුවන් එක විදිහ තමයි ඉවර වෙනකන් අහන එක හරි බලන එක හරි තමයි සීක්‍රට් එක ඉතින් විශ්ව කොහොමද ඔය පැත්තට වහිනවද නෑ මෙහි පායලා මචං වින්ටර් එක කියලාත් මට අමතකයි රෙදි හොදලා දානවා මේ ටිකේ එක සත්තු පූසෝ ගිහිල්ලා ගස්වල නගිනවා කුරුල්ලෝ මරන්න නිකන් පාරාදීසයක් වගේ මේ දවස්වල මෙහි ඉගෙන වින්ටර් එක ඉවරයි අපේ ගහක් තියන මෙතන මේ ඔගලන්ට පේන්නේ මේ කැමරාවට පිටිපස්සේ තියෙන ගහ. ඒකේ මචං සුදු පාට මල් වෙනවා මුළු ගහ පිරෙන්නම. ලොකු ගහක් ඒක. මේ අතු හැම බෙදිලගේ ලොකු ගහක්. ඒකේ මල් පිපෙන්න පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ස්ප්‍රින්ග් එක පටන් ගද්දී. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ග්ලෝබල් වෝමින් මේ නිසා මේ එක පාට ගහපු ලන්දු කුඳු වෙලා ඉන්නේ. මල් ටිකක් පිපෙනවා ඒක ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. එහෙම අවුල් ගිහින් තියෙන වැඩි. පොඩ කන්ෆියුස්ඩ් ගහක්. ෆුල් කන්ෆියුස්ඩ් ගහ. මං වගේ. සමට ගහේ වයසත් එක් දෙයක් වෙන්න පුලන් ටීනේජ් ගහක් වෙන්න වෙන්න පුලන් තොර හති නොකළගේ වත්තද අපේ ගහක එලි ඉස්සරහ පිට පස්සද හේතුමක් දන්න ද ගහක් වත්තේ ගහක් තිනගේ මගලට දැ මල කෙලේ ඕක කොල වැටනට පස්ස උත කරන්න ඕන කොල වැට බ්‍රේන් has been කොල හැලෙනවා නැතුව පිටිපස්සගත්ත තියෙන්නේ මේ එයාම පස් කරගන්න අය ඒක නිසා වැඩි අතුගන්න කරන්න ඕන්නේ මොකද ගහගෙන යන කොළ වැටෙන්නේ බර කොළ බර කොළ බර පැන් අපේ පූසගිල්ලක් මේ මල පහ කරනවා ඒක හාරලා කොළවලට ෆුල් කොම්පෝස් ගානිකන් ආයන ලොකු ඉකොසිස්ටම් එකක් තියෙනවා මෙතන that's fascinating දැන් බලය පූසා මේ උට මේ ලිට බොක්ස එක පයිච් කරන්න දහ එක නෝමල් තිබ්බා නොමල් ඉස්සර මේ ලිට බොක්ස එකක් තිබ්බා පස්සේ පොඩ ලිට බොක්ස එක්ස්පෙන් කර පමකද ගොඩක් මංහිද ලංකාවින්න කටේ ෆැමිලි නෑ මේ කන්සෙප්ට ගත්ත පූසට රෙන්න පොඩි ට්‍රේ එකක් තියෙනවාගේ ටොයිලට් එකක් ගේතුල් ඒකට පොඩි ප්ලාස්ටික් සාමාන්‍ය මේ රටවල්ල කවරයක් දාලා ඒකුට කිටි ලිට කියලා තියෙන වැලි වගේ එක මැටි වලින් තියෙනවා කොල තියෙනවා හොමතර අපි පාවිච්චි කරන එක හුඩ් වගේ එක ඒක දාලා තිබම් පූසා එකට ගිහිල්ලා මල පහ කරලා මුත්‍රා කරලා ඌ ඒ කරගන්න දේවල් ටික කරගන්න. දැන් අපේ පූස කරලා වහලා ඊට පස්සේ අපි ඒක පොඩි ස්කූප් එකකින් උස්සලා ඒක ටොයිලට් එකට දාලා ෆ්ලෂ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් කොම්පෝස්ට් බින් එකට දානවා. එහෙම ඕන දෙයක් තමන්ට කැමති දෙයක් කරන්න බැදලා කන්න. ඒව තමන්ට තියෙන මේ ඌමනාවල ඒක තමන්ට කරන්න පුළුවන්. අපේ පූස දෙන්න අවුට්ඩෝර් කැට්ස්ලා මේ වත්තෙමයි ඒක නිසා වත්තේ තැන් හාරලා දානවා මේ මාස දෙක තුනකට සැරයක් මම ගිහිල්ලා උඩ ඇවිත් තියෙනවා අපහු කොම්පෝස්ට් බින් එකට දානවා මේ ග්‍රීන් බින් එක. අදකට මේ පූසා ගෙදරට ගන්නද? ගන්න. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ රුටීන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදේ නැගිට ගමන් එලියට යනවා ඊට පස්සේ වත්තේ පොඩ ඇවිදලා කරලා ඇවිල්ලා කාලා ආයෙ එලියට ගිහිල්ලා පොඩ නිදා ගන්නවා එක විතර වෙනක. ඊට පස්සේ ආයෙ පොඩ එලියට යනවා පැය දෙක තුනකට. ඉතින් රෑ ආයි කණ්ඩ දුන්නම එලියට ගිහිල්ලා කරන කාර්තාව්‍යයක් කරගෙන මේ එන ඊයේ මම පූසාව දැක්කා ඌ ගහ උඩට නැගලා මේ කුරුල්ලෙක් අල්ලන්න මේ දඩ බඩාස් ගාන බිමට පැන්න පූසන්ට අර කකුල් හතරෙන් ලෑන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් හින්දා උදේ මේ ඉතින් තා පූස් විස්තරේ
I didn't think I'll talk about my cat shitting early morning, but there we are. Look, they're cats. They don't have times. මෙදෙන පිළිවෙලයි Concept of හැබැයි time ගොඩක්. does not exist. මේ හැබැයි මෙහෙම සින්න ඇතින දැන් I know for a fact මෙහෙනම් ෆූසෙක්ව එලි තියෙන කේස් there's some areas have regulations bylaws කළ තියෙන cities වල මේ මොකද මෙහෙ native cats ලා නැහැනේ. එතකොට cat කියන එක මෙහෙට invasive species. The cats can mess up the ecology, local ecology. I think මෙහි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ stray cats ලයි outdoor cats ලයි කියන්නේ කුරුල්ලෝ කටුස්සෝ පොඩි සත්තු දහස් ගණක් මරනවලු yearly. Yeah, millions. So it's a big problem. So it's kind of frowned upon to have a cat outside here. මෙහෙ යනවනම් leash කරලා එහෙම අපේ වත්තෙන් එලියට යන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට because the fence is really thin and tall, so they can't land on anything, so they're stuck. අපි අන්න ඒක වටිනවා. මෙල්බර්න් ඉදිනම් අපි කැමති උන්නේ උනට මායක බෑ මේ එයා හැමතිස්සම රෝමි. ඒකට එක විදිහක බලපුවම it's unfair, right? ඒ සතා කැමති නේ එළියේ. ඔව් they love staying outside. Exactly. So උගෙන් ඌට ඒක නොදී ගෙදර ඇතුළේ හිර කරන් ඉන්නවා කියන එකත් පව් කියලා හිතනවා. දැන් අර උන් සමහර දැකලා තියෙනවා පූසෝ ඇති කරන ඇපාර්ට්මන්ට් වල එහෙම කොන්ඩෝස් වල එහෙම උන් ජීවිතේට එලියක් කියන එකක් දැකලා නැහැ. උන් දන්නේ බිත්ති හතර විතරයි. යන් කක්ක යන ලිටර් බොක්ස් එක තියෙනවා චු දානවා එතන ඊට පස්සේ කනවා එච්චරයි. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් අපි ඩිෆයින් කරන විදිහට ඉතින් අර සමහර විට ඌ සතුටෙන් ඉන්නවත් ඇති නේද? කෑමටි කමනස් ප්‍රොටෙක්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් නරක ලයිෆ් එකක් නෙමෙයි උනට අර අනේ දැන් මෙහෙනම් සීන් නැතින කැට් නෙට්ස් ඒ කියන්නේ නෙට් එකක් කරගෙන දාන්න පුළුවන් ගේ මොනවද කියන්නේ ෆෙන්ස් එකයි අතර. එතකොට ඌට පැනලා යන්න බෑ. ඌ ගේ අතර වත්තේ තමයි ඇවිදින්නේ. එතකොට ගොඩක් සත්තු එහෙම එනවත් අඩුයි. ගොඩක් මිනිස්සු දැකලා තියෙනවා කැට් එන්ක්ලෝෂර්ස් හදලා තියෙනවා එළියේ. මේ ඌට චිල් එකේ පොඩ ඇවිදලා කරලා සත්තු දිහා බලලා. ඒගොල්ලෝ හරි අස්සෙන් ස්ටෝක් කරන්න කුරුල්ලා මෙහි බලන් දෙන්න ඔබට වැඩි වගේ බලන් ඉන්නවා. සමහරලාට ගිහලා මරනවා. ඉස්සර අපි පාරණ ගෙදර ඉදි මේ නේද මෙල්බර්න් ඉදි නම් ඒක මගේ එක පුසෙකට ඌ සති දෙකකට සැරයක් කුරුල්ලෙක් මරනවා වගේ රේට් එකක් තියෙනවා. අනික ඌ මරන්නේ මෙහෙම බඩගින්නට මොනවද නෙමෙයි instinct. It's their instinct. It's what the DNA tells them to do. I think speaking of instincts, do you know like humans we අපි හිතනවා අපි මේ we are like very බහුශ්‍රත පරිණත අපි හිතලා මොලෙන් තීරණ ගන්න එහෙම සීන් එකේ ඉන්න කට්ටිය කියලා. But like we have a lot of instinctive behaviors too, right? Not just instinctive behaviors, but instinctive behaviors we used to need when we were like monkeys or like even before that, and we still retain it. And sometimes it's fascinating, right? Then you know that babies, right? I heard. Yeah. So human babies, when they are born, they're pretty much little monkeys. Yeah. All the monkey instincts are retained in them. ඒකනේ අර උන් grab කරන්නේ. පොඩි එකේ ගාඩ ගිහලා ඇඟිල්ලක් හිම then if you like point your finger at them උන්ගලක් අර ඇඟිල්ලෙන් එල්ලෙනවා and it's a really tight grip. Oh හිතාගන්න බෑ පොඩි එකේ දැන් උන්ගේ කකුලුත් එහෙමයි. The feet of infants are very flexible, just like monkey babies. මේ බත් දැකලා තියෙන YouTube එකේ වීඩියෝස් එකක් තියෙනවා පොඩි උන් ලව pull ups කරනවා because they grab the kid is able to hold its own weight. ඒ වගේ ඊට පස්සේ do you know that kids are super scared of being eaten? That's also apparently a vestigial instinct that we had, because I mean I guess it makes sense even in human evolution, because when you're small there are a lot of things that can eat you compared to a fully grown human, right? Right. Anything could be a predator. Even a dog or a cat. So this is the anxiety babies have, like somebody will eat me. Yeah. Okay. And it's not just infants. මේ අවුරුදු 8ක් වගේ 10ක් වෙනකන් ඒක තියෙනලු ඒ සීන් එක. ඒකලු ගොඩක් සුරංගන කතාවල නිකන් අර ළමයි කන යක්කු ළමයින්ව තම්බලා බටකොලාච්චි මම කියන්නේ විතරයි බටකොලාච්චි කිය. බටකොලාච්චි is a reason they'll eat you. Yeah, because they feel like they're tight. ඒක කල්චරල් නෑ.
ඒක යුනිවර්සල් ඕන කල්චහක ඕන පොඩික එකත්ව තුගේ තියෙන ලොකුම බය තම මොකක් කරලා කයි කිය අඩේ that's actually So that's an interesting very interesting thing. Instincts and humanity is like a crazy thing නේ කියන්නේ සමහරලාට අපිට එකන අපේ තියෙන ඉන්ස්ටින්ක්ට්ස් හරියට කමියුනිකේට් කරන්න බෑ. people think we are crazy and like you know I mean but I don't know it's it's yeah නෑ මං කියන්න හැති අර ඉන්ස්ටින්ක්ස් ට්‍රිගර් වෙන එකයි අපි මොලෙන් හිතලා තීරණ ගන්න එකයි නිකන් අර threads දෙකක් වගේ දයන්නේ. අර සමහරලාට you need to develop the skill to like read one thread and act on it from the other side. And sometimes your instincts can trick you, right? Like අපි ගිය සති කතා කරේ කලවරට බය වීම ගැන. Like that's also an instinct. කණේකට පොඩි එතකොට අපි අනිත් පැත්තේ මොලෙන් කියනවා නෑ කලවරට බය වෙන්න එපා. You know, like you are just walking here, it's fine, it's safe, you are not in the savannah, there's no lions here. Exactly, the word you used before, vestigial, it's not there anymore, but for some reason අර phantom limb වගේ තමයි. තාම සිග්නල් එකක් හරි මොකක් හරි හේතුවක් phantom limb වාගේ coccyx එක කොහමද දැන්නේ? මොකද්ද මේ අහන්නේ මේ මිනිස්සු බලන්නේ? So do you know what the coccyx is? The last one, right? The tail. Yeah tailbone. මට තේ වචන ඉගෙන ගත්තා so I wanted to use it. Thank you for giving me the opportunity to use it. Coccyx. It's like the fourth time I said it out loud. Enough. Coccyx. So that is bye. I think that's all we can do without getting demonetized. Coccyx again. Shit, we got demonetized. Come on. අපිට ඉන්නවනේ මේ සපෝටර්ස් ලා අපිට Discord gang එකකින් අපි දැන් බයනේ අපි Discord gang එක අන්න yes Discord gang එකට join වෙන්න subscribe කරන්න like කරන්න මේ අපිට නිදහසේ coccyx එක ගැන කතා කරන්න ඉඩද දැන් මට මතක නැහැ මම මොකද්ද මේ ගැන කතා කරන්න how the tailbone is vestigial and like you know yes yeah that's another vestigial behavior මේ that's physical I mean vestigial physical level නම් ගොඩක් තියෙනවා right දැන් අපිට නැට්ටක් දැන් human embryo එක ඒ කියන්නේ මේ යුක්තාණු අද කලලේ වැඩෙද්දි යුක්තාණු කලලේ වැඩෙද්දි මේ අපිට නැට්ටක් හැදෙනවලු හැදිලා ඒක එහෙමම නැතුව යනවා so like we and there are cases of human babies being born with a tail because they got mutated. It's funny, I'm and sorry. that gene it's true they look like little monkeys with no hair with a tail ඉන පඟර නැට්ටක් වගේ ගෙච්චර ලස්සනත් නැහැ but it's there the programming is there it's just like අර patch කරලා තියෙන අර software කරද්දි දන්න අර legacy feature එක කයින් කරන එකම කෙලින්ම ඒක delete කරන්න ඔක delete කරොත් මුළු program එකම වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා ඉතින් ඒකින්ද පොඩි if statement එකක් දාලා ඒ code එක run නොවී තිය කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ship කරනවා වගේ scene නැත්නම් evolution එක කරලා දෙන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් එහා මේච් එකම net enable වෙනවා ඒ වගේ scene එකක් තියෙන්නේ තව අපිට මේ net our ears have vestigial muscles. Did you know about that? So you know how a lot of vertebrates මේ උන්ගේ කන් හෙල්ලනවනේ උන් දන්නවනේ සද්දයක් කිව්දි කොයි පැත්තේ they can like move their ears and like fine tune it and apparently since we are vertebrates too we have those muscles it's just that they don't work. Our brains apparently when we hear a sound it instinctively activates those muscles. Okay. But nothing happens because the muscles are too weak. හැබැයි සමහර කට්ටිය ඉන්නවලු කන මූව් කරන මමත් මේ කරන ඕගලන්ට පේන්නේ නැහැ මේක නිසා. They can move their ears. එහෙම කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න you guys are very unique. I think it's around 10 to 20% of the people can do that. Very unique anything. පහෙන් එකකට වගේ පුළුවන් එහෙම කරන්න ඉතින්. But still that's better than everyone can do it. Right? So උණ්ඩක පුච්චියත් එහෙමයිනේ. appendix එකත් ඔව් ඒක මචං that's a conspiracy. So උණ්ඩුක පුච්චෙයි මොනවාද wisdom teeth එතකොට lower back spine issues ඕවා මචං ඔය doctors ලගේ conspiracy අපේ මේ ගාන කඩා ගන්න එකක් මෙයා කරලා ගාන කඩා ගන්න හදපු systems ඔව් පේනවනේ ඔව් පේනවනේ මහා ජරා වැඩ ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ මොකද කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති දේවල් අපේ මිනිස්සෙක් ගෑන් එකකට but they exist. උණ්ඩුක පුච්ච මං හිතන්නේ මේ
අවශ්‍ය ශාකභක්ෂකයන්ට හිසින්නන්නේ තින ඕ ඒ ඕගන්න කොන ශාකපක්ෂකයන් මොක දුම් කන්න තනකොල හරි මොනහරි ප්‍රසෙස් කරන්න ඕනේ සෙලියුලෝස් පුච්ච ගස්වල තින සෙලියුලෝස් කඩන්ඩ ඒක මැටිරියල්ල එන්නේ ඒකින් අපි අවුරුදු ගානත් තිස්සේ ගස් කනක නවත්තල නැති අපි ගස් කෑවට කැනර අපි ප්‍රසෙස් කරලා කන්න නිසා අපිට ලොකු මේම එකක් ඕන්නෑ මේ බ්‍රේක් ඩවන්් කරන්න අප අමට ඉස්සර බැන පොතු කපති බලපක් ඕ කාලම උඩුක පුච්ච මේ ඇපෙන්ඩික්සේ කලවන්න මං තාමනිය පුතු කන නති හැපට මොට චුට I don't want that. Apparently it hurts a lot lo ne වෙන්නේ ඇද්දි. Yeah, so what happens is it gets infected. ඒකයි වෙන්නේ. දැන් සමහර එක මේ කන කෑම ඒතර අර ගල් හැදෙන්නෙත් ඒක නේද? ගල් ගොඩක් තැන් වල හැදෙනවා නේ. මේ කිඩ්නි වල එනවා, ගෝල් බ්ලැඩර් කියන පිත්තාශය එනවා. ඔව් ගල් හැදෙන්න පුළුවන්, ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ එක ගැලෙවුවා කියලා වෙනසක් නැහැ. Like there statistically there is no difference between humans that have had appendicitis and not no difference. So it's literally a useless thing invented by big pharma to sell surgeries. පේනවනේ. ඔව්. ඒක තමයි wisdom teeth. ඒක තමයි මට අනිත් එක. උඹේ wisdom teeth ගැලවද? මගේ 4න් 3ක් වැරදි මෙහෙම ෆ්ලැට් ආවේ. so එකපාර 3ක්ම ගැලෙව්වා. It was hell. It was literally hell. Yeah, මගෙත් දෙකක් ගැලව එක මගේ ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තමයි ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා ඒ බැක්ටීරියා බඩ ඇතුළට ගිහිලා I got bad gastritis. So they had to put a camera down there. ඊට පස්සේ මං කට අරගෙන හිටියා මාස දෙකක් විතර මේ දේවල් ඉවර වෙන එක එක reason. It was the worst time of my life like you know. That's a content idea. I should live stream it. My medical adventures here. But yeah, it's wisdom teeth is hell like poo. Yeah, and I don't think anyone knows why it happens, right? PK පෙරකලා PK අනිවාර්යයෙන්ම පෙරකලා අකුසල ඒකේ සත පහක වැඩක් නැහැ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ only pain and possibly death. Maybe ඒක නිකන් අර natural මේ නිකන් කලින් behavior එකක් වෙන්න නැති නේ නිකන් මුසෙට් එක නිකන් මරලා දාමු අවුලක් නැහැ නේ දත් එකක්මක් ඇදී මුන්ට කා ගන්නත් බෑ ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා මැරිලා කියලා හිතනවා. මොකක් හරි එහෙම සීන් එකක් වෙන්න ඕනේ like ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෙක්ට් වෙනකන් you get really sick for that. You can like හැබැයි මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා though right like if you look at it in an evolutionary standpoint then bugs එනවනේ but the bugs will solve itself by not reproducing right උන් reproduce කරන කලින් කට ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා බඩ ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා මැරිලා යනවා right එතකොට ඒ ජීන් එක ඒ අර wisdom teeth ජීන් එක නැතු වෙනවා eventually yeah could be ඉතින් අර අපේ ඩෙන්ටිස්ලා සෙට් එක එකතු වෙලා අර බිග් ෆාර්මයිස් එකතු වෙලා උන් සල්ලි දීලා මේවා ගලවනවා මොකද එතකොට දිගටම අපි රිප්‍රොඩියුස් කරලා අපි ඊළඟ ඔෆ්ස්ප්‍රින්ග් ටත් එක හැදෙනවා so they sustain their business. So I just looked it up so it's because our primitive diet ancestors primitive diet කාලේ කියන්නේ ගස් කණ්ඩ තමයි උන්ගේ දත් හැලෙනවා නෑ ගස් කණ්ඩ තමයි එදත් තිබිලා තියෙන්නේ මේ ඊට පස්සේ ඒක දැන් අපි අර උණ්ඩු පුච්ච සීන් එකම තමයි ඌමනාවක් නැති නිසා ඒක දැන් ඒක වෙස්ටිජියල් හැටියට තමයි වෙట్లా තියෙන්නේ. ඒක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ඉතින් ගස් කන එකට මේ වැරදි පැත්තට ඇදේට ග්‍රෝ වෙන එක අදාළ නැහැ. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඒ තමයි PK. එතන තමයි PK පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ කවදා හරි අපේ මුත්තා කෙනෙක් උගේ දත් ඇදේට වැටුණාට ඌ කොහොම හරි සර්වයිව් වෙලා තියෙනවා. සර්වයිව් වෙලා අනිත් සෙට් හරියට මඩුම ගිය එපිසෝඩ් එකක අපේ මුත්තලා දුවන්න පුළුවන් හරි කලුවරට බය නැති හින්දා තමයි හරි ගියේ කියලා. දැන් තව මුත්තලා කලුවරට බය නිසා තමයි ජීවත් වුනේ කියලා. දැන් මේ මුත්තලා සෙට් එක තමයි නරකේ උන් ටික. උන් දත් තියාගෙන මැරෙන්නේ නැතුව රීප්‍රොඩියුස් කරනවා. So what we are talking about is eugenics, ne? Aren't we talking about eugenics like, you know? No, we're not talking about eugenics. We can talk about eugenics. We say eugenic 2 more times and we are definitely getting demonetized. Ayo. Oh, the worst the vestigial organ is the sinuses. Poo, yeah. බේසින් එක දන්න ඒකෙත් ප්‍රයෝජනයක් නෑ රයිට් සයිනස් කැවිටිස් තිබ්බා කියලා නෑ සයිනසස් වල ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා දැන් සයිනසස් කියන්නේ අපේ මේ බ්‍රීතිං පාත් එකේ තියෙනවා නිකන් අලුවේ මේ මූණ ඇතුලේ inside our brains they are like
little spaces right ඒ ස්පේසස් වල තමා මේ සෙම හැදෙන් මියකස් කියලා තියෙන්නේ ඒක අවශ්‍යයි අපි හුස්ම ගන්න අපි හුස්ම ගන්න හුලං වල තියෙනවා එක එක ජරාව නම් මනම් පාටිකියුලේට්ස් ඒ මියකස් වලට ඒවා ඇලෙනවා ඒක එක ෆන්ක්ෂන් එකක් මම හිතන්නේ අනිත් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මේ it humidifies there because නැත්නම් lung එකට dry out it's hard for the cells in there so ඒකයි වතුර බොන්න කියන්නේ kind of like අන්න ඒකයි oh so your sinuses actually help the problem is අපිට හොම්බක් නෑ එතකොට අර හොම්බේ තියෙන්න ඕනේ සයිනස් කුහර ටික අපේ චීක්ස් වල ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඇතුලේ now the issue is the sinuses are designed to flush out every once in a while මොකද එතන මල ජරාවනේ අපි උස්ම ගන්න ඔක්කොම අර පූස් බෙටි වල පාටිකියුලේට්ස් ඔක්කොම එතන තමයි තියෙන්නේ එතකොට ඒවා ඉබේම ෆ්ලෂ් වෙලා උගුර දිගේ පල්ලෙහෙන් බඩට යනවා that's how it cleans itself ඒකයි සෙම ගිලින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි අන්න ඒකයි සෙම ගිල්ලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔය කවුරු හරි මොන හරි කිව්වොත් ගණන් ගන්න එපා සෙම හරි තින්නේ මේ ගිලෙන විදිහට තමයි ප්‍රශ්නයක් නෑ නමුත් මේ අපේ අවුල තමයි evolutionary අවුල තමයි there are sinuses that are like below where the drain pipe is that connects to the nose එතකොට ඒවා එළියට ගන්න you have to pump it up and then it goes down right I think in humans it doesn't happen as efficiently because obviously you can't push something up it's hard to do it එතකොට වෙන්නේ අර ජරාව ගිල්ල හිර වෙලා ඒක ඉන්ෆෙක්ට් වෙනවා සයිනස් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් තමයි හෙඩ් කෝල්ඩ් එකක් කියන්නේ සෙම හැදිලා පුස් කකා ටිෂු වලින් හොට හුරු ඉන්නවා කිසිම වැඩකට නැති වැඩක් පුළුවන් නම් ඔය කපලා අයින් කරන්න තියෙන්නේ මම නම් කියන්නේ හැමදේම කපලා අයින් කරන්න අඬ ඔකට තවත් බිස්නස් එකක් කියලා ආයි බැනුම් ගන්න වෙන්නේ උන්ට එතන හරියට how they are not curing common cold like yeah that's fascinating now that's a difficult problem yeah මම නම් හිතන්නේ ඒක උන්ට පුළුවන්කම තියෙන උන් කරන්නේ නැහැ because like you are losing millions of like you know if you cure it do you know the scene behind the common cold I sempritisha සනීප කරන්න බෑ කියන්නේ yeah because it's a virus it evolves virus එකට බේතක් නැහැ vaccine එකක් හදන්න පුළුවන් you can give it your best shot but සති දෙකෙන් ඌ වෙන virus එකකට පත් වෙනවා oh I think හැබැයි දැන් මේ RNA2 vaccines තියෙනවා RNA vaccines ඒවයින් පුළුවන් කියලා කියනවා සනීප කරන්න මොකද ඒක bind වෙනවලු there are some basic properties of that virus okay that is always common so they are saying that it can be targeted but you know බකියෝ වගේ මම මේකට vaccine එකක් හදාගත්තොත් the company that finds the vaccine will be rich as hell and all the other small drug companies Panadol will sue them yeah doctors will sue them like most of doctors like a GP's money is coming from calls like you know people walking in who මොන්න බලගෙන කරන්න දෙයක් නැහැ වතුර ටිකක් බීලා ගෙදරට එලා because it's a virus you can't like ලංකාවේ වගේ antibiotics දෙන්නේ නැහැ නේ yeah it'll be a big issue. I think the antibiotics can stop gap again it'll never solve the problem yeah it's not going to do shit like you know, it's just yeah එහෙම ඉතින් I think ඔය තමයි අපි biological දේවල් ගැන කතා කරේ නේ I didn't think we'll be doing that පූස තමයි ගේම කෑ පූසගෙන් තමයි වැඩේ ආවේ කොහමද මෙතනට ආවේ කියන එක අනේ අයියෝ communication හැබැයි yeah biological stuff is fascinating because it taps like especially evolutionary side මට මාර interested මොකද it shows how we got where we are and why are we so shit you know like අපේ brains we like I mean humans in general I feel like they have this thing about perfection හොම වෙන්දලා හරියන්නේ නැහැ මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි අපි හැමදේම හිතනවානේ එනකොට අපි අපේ past එක මෙතෙන්ට ආවොත් full of fuck ups it's just a series of animals like barely figuring out how to survive and now all of a sudden we are here and we have like you know we have all this technology we have all these things මට කතාවක් හම්බුණා මම කියන්නේ මේ සතිය හම්බෙච්ච හොඳම කතාව so දැන් අපි phone call එකක් ගන්නවා නම් මචං number එක ගහම මම ඔබට dial කරනවා නැත්නම් internet එක හරහා ගන්නවා there's so many ways it's all handled by computers and machines and what not like you know like when handle කරන uni යන කාලේ ඉගෙන ගත්තා දැන් නම් මෙලෝදිය මතක නැහැ so මුලින්ම automatic dialer එක හැදුව එකගේ කතාව හරි so මුලින්ම phone හදාගත්තම
වෙලා තිබේ මචං ඉතින් කෝල් එක ෆෝන් එක ඉස්සුවම it connects to the exchange operator ඊට පස්සේ ප්ලග් එකක් කරන් හරි විදිහේ නම්බරයට ගහනවා ඩයල් එකකින් නම්බරේ නෙමෙයි හරි කේබල් එක කනෙක්ට් කරනවා ඒක ඩිරෙක්ට් ලයින් එකක් ඩිරෙක්ට් ලයින් එකක් කියන්නේ වැද මොකුත් එන්ක්‍රිප්ෂන් අරම මොකුත් නැහැ ඔය ඕන එකට අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා so මේක අරගෙන මෙහෙම ගහනවා ගැහුවට පස්සේ ඔන්න එහා පැත්තේ එක ආන්සර් කරලා උගේ ගෙදර උගේ මොකක් හරි බිස්නස් එකක් හරි මොනවාරි පොරක් ඉඳලා තියෙනවා මම ඌ අන්ඩර්ටේකර් කෙනෙක් ඌට මේ ෆියුනරල් හෝම්ස් තිබිලා තියෙන මිනි එම්බාම් කරන එකේ ඌ බැලුවලු දැන් ෆෝන් නම්බර් එක ජයරත්නයකට ගටසේ ඌ බලවලු ඌට මේ කෝල්ස් එනවා අඩුවෙලු සෑහෙන අඩුවෙලු ඉඳ හිටලු වගේලු කෝල් එකක් එන්නේ දුක බිස්නස් එක දැන් කඩාගෙන යනවා ඊට පස්සේ ඌ හොයලා බලද්දි හොයාගෙන තිබ්බා උගේ රයිවල් අන්ඩර්ටේකර්ගේ වයිෆ් ටෙලිෆෝන් ඔපරේටර් අම්මට සිරි ඒ ගෑණි කවුරු හරි මේ අනේ අපේ සීයා මරුණා අපි මොකද කරන්න කියලා ආපු ගමන් ටොක් ගාලා ගහනවා උගේ ගෑණිගේ හස්බන්ඩ්ගේ උගේ කම්පැනියට ඊට පස්සේ මූට මල පැනලා අර පළවෙනි අන්ඩර්ටේකර්ට මල පැනලා උගේ නම මොකද්ද උගේ ගෑණිටත් ගිහලා වැඩ කරන්නේ නැද්ද ඌ හැදුවා ඔටෝමේටික් ඩයලර් එක. ඒ කියන්නේ රෝටරි ෆෝන් එකේ ආරම්භයේ ටෙක්නොලොජි එකට ඒ පේටන්ට්ස් ඔක්කොම හදන්න පොර තමයි උදව් කරලා තියෙන්නේ. So people can dial in directly. because හැබැයි ඒකට components දෙකක් ඕනේ. එකක් right එකක් තමයි ඔබ dial කරන විදිය හිතා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඒ dial කරපු එක අනිත් පැත්තෙන් system එකක් interpret කරන්න ඕනේ. He built all that even though he was an undertaker because necessity is mother of invention, right? Like you would a necessity kiya uge business එක. What the hell, yeah, bro? He birthed so many patents. So in the late part of his life, he didn't have to do undertaking because his business took off. Was that a pun? No. Because that was pretty good. That he embalmed a lot of people, but he birthed a lot of. it was unintentional. මං හිතලා නෙවෙයි කරේ. But ඒ කතාව මං කියවලා බැලුවා මම මේ YouTube එකේ short එක දැකපු එක. මේ it's pretty good. It's pretty good story. So I'll give you another fun fact about the dialing of phones. දැන් ඉන්නේ උන්න මේව දන්නේ නැද අපි Gen Z උන්නේ ගොඩක් මේක බලන්නේ. නමුත් මේ ඉස්සර කාලේ අපේ ඒ වගේ තමයි අපි honorary Gen Z. මේ ඉස්සර තිබ්බනේ rotary phones කියලා. ඒ කියන්නේ අර numbers ටික buttons නෙමෙයි තිබුණේ. මේ round ලොකු circle එකක ඉලක්කන්ටයක් ඇඳලා තියෙනවා. අපි ඕන ඉලක්කමට ඇඟිල්ල දීලා ක්‍රස් ගාලේ කරකවන්න ඕන. කරකවපහම කට්ටක් තියෙනවා. ටක් ගාලා කට්ට ඇදලා අතරියම ටක 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 ගාලා ඒක අනිත් පැත්තට මේ ස්ප්‍රින්ග් එකක් එක ලඩනවා. ඒ ටක ටක සද්ද තියෙන්නේ. ඒ සද්දේ it sends an electrical pulse through the wire. So there's nothing electronic. It's electrical. Yeah, exactly. So, first පළවෙනි phones ආරම්භයක් it was electrical මේ ළඟදී තමයි මේ ඒක electronic උනේ. මොකද electronic කියන්නේ digital, electrical කියන්නේ analog still. ඉතින් මේ ඒ ටක ටක ගානනේ ඒ ටක ටක ගාන ඒ කට්ට ඇතුලේ තියෙන පොඩි කට්ටක් right ඒ කට්ට වැදිච්ච ගමන් සර්කිට් එකකින් පොඩි කරන්ට් එකක් යනවා. ඒක තමයි නම්බර් එක විදිහට එන්කෝඩ් වෙන්නේ දැන්. පල්සස් 5ක් આવත් ඒ ඉලක්කම් 5. පල්සස් 4ක් එහෙම තමයි හදලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරි ඒක මේ ජීනියස් මෙතඩ් එකක් අර විදිහට. දැන් මොකද අපි මිනිස්සුන්ට කිව්වොත් එහම මැඩම් ඔයා ගිහිල්ලා මේක මෙහෙම 5 පාරක් ඔබන්න කියලා like you're going to lose track of what the hell you are doing. Right? You're not going to be able to keep track of it, and old people won't be able to do it, young people won't be able to do it, I won't be able to do it. Abey araka, it's visual, move it and you let go and it takes care of it. And I found it to be such a cool way to like make an interface. Right? Because these are like the preliminary human computer interactions that people were developing. Ekane network ekaka right? Like how do you network එකකට කියන්නේ ඉතින් basically it's data, right? How do you convert human intention into like actual signals? Right? දැන් අපි අර මොනවාද Morse code නම් මනම් telegraph තිබ්බනේ. ඒවා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඒවට වෙනම practice කරලා ඉගෙන ගන්න. You need to learn a language like it's basically a early stage of programming. I mean Morse code is also 1 or 0, right? Basically a high or low කියන එක. Pulses නේ. Pulse length එකෙන් යන්නේ. That's interesting. Like crazy interesting. Yeah. So ඉස්සර කාලේ මේ so like you were saying earlier, there was no encryption or anything. It was just pulses, right? So කාට හරි පුළුවන් ඔයාගේ ගෙදර යන ටෙලිෆෝන් වයර් එක කපලා පොඩි කම්බියක් අමුඩලා ලස්සනට ඒකෙන් calls ගන්න.
ඔලිහර ඩවිස්ෙන්ද පල්ස ටකටකට ගලි දැන් ඉස්සර පේෆෝන් වල මොයි ප්‍රශ්න තිබොල සෑහන් මොද පේෆෝන් එක ඉස්සර හදල තිබ සිස්ටම එක තම මේ අර කරකවන ඩැල්ල එක ලොක් වෙලා තින කාසියක් දාන කාසිය දව හදා කරගන්න පුල බටිතින් වාට වයරක කපල වගේ එකක් අමුණල ඒ පල්ස සේදන ගන්න බලට ඔනතර කන්න පුල නොවන් ගස කරප් Again, payphone. I don't think Gen Z even understand what payphone is. Like, you know. What the hell? Yeah, you're right. Then payphone කියලා જાතිය. Tritel මතකද නිල් පාට box තිබ්බ ලංකාවේ Tritel කියලා ගහලා. මං ඉස්සර කඩේ ගිහිල්ලා එද්දි දැන් if I get like ඉස්සර ලංකාවේ කාසි පාවිච්චි කරන කාලේ. Oh wow, that makes me really old. මේ රුපියල් 2 5 හම්බ වෙනවනේ. මම කරන්නේ පාත් දාලා තුර මම හිතන්නේ 11 12 විතර කාලේ ඔහේ රැන්ඩම් නම්බර් එකක් ඩයල් කරලා හලෝ කරලා කුණාරපෙන් බැලලා ෆෝන් එක තියලා යනවා අර පයි තමස කවුද කතා කරන්නේ මේ නම්බරේ පේනවද තමයි ඊට පස්සේ එක සැරයක් එහෙම කිව්වා මට කෝල් CLI ආවේ මම හිතන්නේ 2000 ගණන් වල මුල වගේනේ කෝල් ID කියන එක so ඊට පස්සේ මම මහ විදිහට බය වුණා ඊට පස්සේ මම කතා කරේ නෑ but pay phones man that's such a එකන ස්කෝල වෑන් එක දාලා ගියාම අම්මේ වෑන් එක දාලා ගියා කියලා රුපියල් 5ක් කාගෙන් හරි ඉල්ලගෙන ඉස්කෝල ඇතුලේ අපේ ඉස්කෝල ඇතුලේ ඉස්සර ට්‍රයිටෙල් එකක් තිබ්බා මේ ඒක අපි ඉස්කෝල තිබ්බා අපි ඉන්ටර්වල් එකේ ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා කස්ටමර් සර්විස් එකට අර මේ බ්‍රේක් ඩවුන් රිපෝට් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී හරිද ඉතින් අපි ඒක කතා කරලා මේ ඒ පැත්තෙන් එකෙන් අහනවා කෑවද වීවද මොකෝ කරන්නේ ඉතින් උට මල පැල මහත්තයා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නෑ මේ ඉට පස සමහරලාට ඩිපෙන්ඩිං ොද මුඩ් අපි උට කුණ හරපෙන් බයිනවා ඉටස අපිට කුණ හරපෙන් බයිනවා අපිට මාරාත ඉතින් ඒක හරිව විනෝදයි ඊට පස්සේ කොහමරි මේ මාසය අදක්කම කට පස උන්ගලෙක් ගලව මුන් එක බෑ කියලා දෙන්න lost your privilege ටෙලිෆෝන් is දැන්වේද අපි කෝල් ගන්න ප්‍රමාණය ගොඩක් කලාට අඩු වෙලා right we are doing this or something else මේ ඒක එවලූෂන් එකට මං හරි කැමති ඒ කියන්නේ වොට්සන් ගේ ඉඳන් how who invented the phone graham watson අම්මගේ රෙද්ද watson දන්න මගුල graham alexander අයියා එයාගේ එක ගත්ත කෝල් එකේ ඉඳන් අද වෙද්දී අපි සෑහෙන දුරක් ඇවිත් වෙනවා communication වලින් like oh yeah, that's crazy amount of that's the foundation of computers networks everything foundation it's the telephone foundation පොඩි ප්ලග් බෙල් ලැබොරටරිස් කියලා තිබ්බේ AT&T එකෙන් හදපු උන්නේ ගොඩක් මේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොටෝකෝල්ස් එක කරා ටෙලිෆෝන් එක ඉන්වෙන්ට්ස් කරා කරා මේ it's Canadian based oh really now මෙහි ඉන්න ISP කෙනෙක් තමයි බෙල් කියන්නේ bell.ca it's one of the biggest ISPs in Canada okay and you can I mean they are not basically owned by the same people anymore but they somehow managed to keep the name going yeah. That's interesting so it dates back to old Bell. Yes, you can trace it all the way to AT&T Bell Laboratories. Yeah, they did a lot of work on microcomputers as well, microchips. Bell Laboratories වලින් ගොඩක් DSP වලට ඕනේ like oh DSP එතකොට even general purpose like මේ x86 architecture ඊට කලින් ආපු ඒ similar architecture evolution වල ගොඩක් ඒගොල්ලෝ උදව් කරලා තියෙනවා මේ research වලින් patents වලින් අනවමන එහෙම scene ගොඩක් කරලා තියෙනවා ඉතින් අපි එක දවසින් මෙතෙන්ට ආවේ නෑ අර ඔක්කොම අර වෙස්ටිජල් කොක්සික්ස් එක්ක අපි මේ ගමන ඇවිල්ලා ගේමක් ගහලා තියෙනවා අද උදේ මේක මට පටන් ගන්න කාලේ I was doom scrolling basically ඊට පස්සේ මට හිතුනේ what a time to be alive like I am sending electricity through sand basically to see the world collapsing in real time that's beautiful that's poetry man that's just poetry honestly like you know again we did a lot with silicon than we thought we would I think like you know I don't know yeah. That's fascinating and I think it's quantum physics right it's the understanding of how quantum physics work is what allowed us to manufacture things that are that tiny yeah මොකද දැන් මේ ඒවා හැදින් I don't think I understand exactly how that works but I know enough to realize that it's not the same දැන් අපි හිතන්න අපි ෆැක්ටරි එකට ගියාම මොන හරි හැදෙන අක්කරි හිතන්නකෝ මේ sausage how the sausage wings being made here yeah but you see how it's made you know thing ember එනවා mix එකක් තියෙනවා grind එකක් තියෙනවා එහෙම යනවානේ ඊට පස්සේ අපි ඊට වඩා simple දෙයක් ගමු නිකන් plastic
පුටු හැදෙනවා කියලා හිතන්න. නිල් කමල්. මෝල්ඩ් එකක් තියෙනවා, මෝල්ඩ් එක පිරෙනවා, නිල් කමල්, ඩම්රෝ. ඒකනේ අපිට නිකන් ඉන්ටුයිටිව්නේ හැදෙන්නේ. මේක මෙහෙම වෙලා හැදෙන්නේ කියන එක. දැන් අපි සිලිකන් ලෙවල් එකට ගියහම නැනෝමීටර් ලෙවල් එකට ගියහම දේවල් හැදෙන්නේ ෆැබ්‍රිකේට් වෙන්නේ කෙමිකල් ප්‍රොසෙස් හරහා. ඒක නිකන් things just manifest as a result of a chemical reaction, and you are like, how the hell did that happen? Because you can't use tools because tools are too big. You have to use chemical process. That's true. Yeah, I think it's fascinating, and some of these processes only work under certain conditions. It has to be super hot, or it has to be super cold. The pressure has to be super high, like, or it has to be in a vacuum. එහෙම scene ගොඩක් තියෙනවා. I think ඒ scene ටික ඊට පස්සේ ඒ conditions අවශ්‍ය මොකද? ඒ conditions වල සමහර මේ atomic bonds behave වෙන විදිය වෙනස්. සමහර මේ මොනවද කියන්නේ molecules behave වෙන විදිය වෙනස්. I think ඒ වයින් තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. And then all of a sudden we have magic. Literally. We have literal magic on our hands. Yeah, Atasikla. I mean, ask anybody, 99% of the people with a smartphone will not be able to explain how it actually works. මටවත් බෑ. Yeah. I wouldn't be able to tell you exactly how it functions. I know like ඔබ කියපු තරම් level එකෙන් දාන, but like, you know, I mean, just it's magic. Why does it work? How does it work? No idea, dude. It's a combination of so many different practices and disciplines of science. It's not just one. So that's why it's difficult to explain it, because එක එක අය දන්නේ එක කොටසක් විතරයි. I'm pretty sure there are a couple of people in the world who know top to bottom, but regular people, like you said, like, you know, 99% would not know. But here's the thing. Here's the beauty of this. A regular person, a person like you or me or anyone who's listening to this, ඔයගලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම ChatGPT එකෙන් අහන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. That bugger will explain you. As deep as you want it to go, it will explain it to you. I think අපිට ඒ හැකියාවක් තියනවාද? ඔබ හිතන්නද ඒක නිසා තමයි මිනිස්සු 5G වලට එහෙම බය, 5G එද්දි cancer හැදේ අරකයි මේකයි කියලා. They are not using ionizing radiation, so it will never happen. But to understand ionizing radiation and all that, මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ දන්නේ නැති නිසා නේද ඒක වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් නොදැනුවත්කම තමයි I think. Illiteracy. PKA නෙවෙයි ඒක. PKA නෙමෙයි, ඒකට කියන්නේ ගොංකම. කියන හොඳ නෑ. මොකද සමහර කට්ටිය ඉන්නවා නොදැනුවත්කම නිසා ඔහොම හැසිරෙන කට්ටිය. හරිද? අපි ඒගොල්ලන්ට කියමු ගොබ්බයෝ කියලා. නෑ. ගොබ්බයෝ කියන්නේ උන් නෙමෙයි. ගොබ්බයෝ කියන්නේ මේක මීට වඩා දෙයක් තියෙන කියලා දැනත් ඒ වුණාට මම දන්නේ මෙහෙමයි, අපේ මුත්තා මෙහෙමයි කිව්වේ කියලා ඒක එල්ලන්නේ. අපේ මුත්තා විස්ටම් ටීත් ආවේ හරහට කියලා හිතාගෙන ඉන්න තමයි ඒක. මොකද සමහර කට්ටිය ඉන්නවා උන් දැනන් මම දැනන් හිටියේ නෑනේ මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා කියලා. And they are open to believing, like learning it and kind of educating themselves. But there is a group of people who are like, no matter how much evidence you present to them, they will never move away from their principles. Some weird notion they have in their head. They refuse to do it. I think අපි සමාජයක් විදිහට ඉතින් ඒක අපේ ෆේල් එකක්. එහෙම මිනිස්සු අපේ සොසයිටි එකේ ඉන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි හරියට එක්කෝ උන්ට ඒ තීරණ ගැනීමේ මොකක්ද කියන්නේ critical thinking. Critical thinking, investigative ability, scientific method කියන එක හරියට උගන්වලා නැහැ මිනිස්සුන්ට. ඒක අපිට එක මිනිහෙට එක ෆෝල්ට් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපි දකිනවනේ populations කණ්ඩායම් ඒක බර්ඩන් එකක්. මේ එහෙම බලද්දී අපි කියන්නේ සොසයිටි එකට ඒගොල්ලෝ want to say that they're bird. ඔව් ඉතින් මොකද ඒගොල්ලන්ගෙන් වෙන්නේ එකක් misinformation. බොරු පැතිරවනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් උන්ට හැදෙන ළමයි කියනවා අපේ තාත්තා කියන්නේ මෙහෙමයි, උඹ මොගලක් කතා කරනවා, මේවා බිව්වහම මෙහෙම වෙනවා, මේ වතුර බිව්වොත් මෙයා වෙනවා, අර එහෙම වෙනවා, fluoride scene එක. That's one of those things. I believe it. Chemtrails. My favorite is chemtrails. There are better ways to disperse chemicals, man. You don't have to fly a plane up in the sky and just dump it onto the fire. I don't know. Yeah. You know, I read something about this actually. So this is once again we are going to vestigial behaviors. Right? Humans tend to believe in individuals more than like non-individualistic updates. දැන් හිතන්න කමිටි එකක් පත් කළා, කමිටි කියනවා අපි තීරණය කළා මේ වතුර බොන්න සුදුසුයි කියලා. අපි එහෙම ටෙස්ට් කරා, මෙන්න රිපෝට් එක මෙහෙම. එනවාට අර හන්දියේ
අර කඩේ හැමදෑම අර දං අදින ගොයි ඇවිල්ල කියනවා පිස්සු මේ ගොල්ලන්ට අපේ මුත්තෙක් මෙහෙම වෙලා මැරුණා උට බඩ ගිහිල්ලා මැරුණා ඔගේ ඇපෙන්ඩික්ස් එක පුපුරලා මැරුණා මේ වතුර බොන්න එපා කියලා. More people want to believe that one guy above a panel of scientists because it's a one guy. You can see a face, you hear his voice, and he's authoritative. Okay, but That's just reverse engineering එක නේද when people use the term scientists said, scientists have found, like that fake news වල පටන් ගන්නම තමයි scientists have now found. Who are these fucking scientists? Like Yeah. ඒ මොකද මේ දැක් ඔය සීන් එක කවුන්ටර් කරන්න දැන් තමයි හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් when there's like a big phenomenon happening ඔය covid කාලෙම there's always a figure a head scientist that is going to be like media facing. I don't know මේක notice කරලා තියෙනවද කියලා දැන් කැනඩා වලත් health minister became like the guy you see on TV all the time. ඌ තමා කියන්නේ අනේ mask දාන්න අනේ මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කරලා කියන්නේ ඌ කරන ලබ්බන්න he's a politician. he's not, he's just right, just a top guy. He doesn't know jack shit about viruses. But he needs to be there. Without a top guy no one believes what the government is saying. Right? Same thing with like US වල තර Fauci ආවේ එහෙම අන්තිම රු අහගත්තු නැති කතාවක් නෑ පව උන්ට බැනුම් අපෙත් මෙහෙ බ්‍රෙඩ් සටන් ඒ තමා ස්ටේට් හෙල්ත් ඔෆිසර් හරි මොකද මිනිස්ටර් හරි මොකද එහෙම ලොකු එක ඌ බැනුම් ගන්න ඌයි ප්‍රීමියයි බැනුම් ගැවුවා සෑහෙන්ද උන්ට ගාණක්වත් නෑ ඉතින් ඔය වැඩේ කරේ උන් දන්න උන්ට පඩිය හම්බ වෙන දවස් අන්තිමට උන්ට බැනුම් ගන්න එක මා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ ඉතින් මෙහෙම ඒකුන්ගේ ජොබ් එක right they agreed to it. They agreed to it. But that's also the reason why fascism always tends to come back. Other than demonetizing on the term. Fascism kiwa again. But yeah, that's true. Honestly, there is no permanent solution for fascism. The only antidote for fascism is people who remember how bad fascism was. Oh, that's why shit. That's fine. We are almost we are gone. So we might as well go all out. Yeah, like at this that's point. Why I see a lot of neo-Nazism in Gen Z because like they have forgotten. They don't go into learning about how bad the Second World War was. They don't go see how bad like colonialism was. Like people have forgotten how bad imperialism was like ඒකනේ රෂ්‍යා වලට සපෝට් කරන්නේ they've forgotten that these are bad things for humanity. It's not about having an objective side like මම මේ පැත්තේ කියලා නේ but at the face of it fascism imperialism colonialism they were all even like what we live in the capitalism is bad but at the same time it's I don't know it's a crux of society. There's never been a net positive from fascism. Exactly. Right? It always fucking ruins itself. It always results in a lot of death and misery. But for some reason, we are naturally inclined to believe a strong man when they say something. I think it's a sensationalism, evolution. Right? We idolize people. මම හිතන්නේ ඒක එන්නේ අපේ tribalism වලින්, right? දැන් අපි ඒ කාලෙදී දැන් අපි කැලේ ඉද්දී සෙට් එක එකතු වෙලා ලොක්කා කියන එක ඇහුවේ නැත්නම් ඔබ මැරෙනවා. You get bad. ලොක්කා කිව්වොත් අපි ගොන් වැඩක් කරමු කියලා ලොක්කා කිව්වොත් උඹ කිව්වොත් අපෝ උඹ ගොන් කතාවක් නෙගෙයි මම තනියම කියලා උඹ තනියම කිව්වොත් උඹ අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා. උඹ සෙට් එකත් එක්ක ගොන් වැඩේ කරොත් there's a chance that some of you might survive still. so the evolution doesn't care about the logic. Evolution only cares about listen to the fucking strong man or you die. I think now we've come to the point where we can send electricity through sand and like have a near 4K resolution video calls. We don't have to listen to strong men or strong women or strong people. We can make our own mind up because there is a massive library that's floating all over the planet. You can connect to it from anywhere and learn whatever you can. Like a friend recently told me that we are not using all of the internet. We're only using like a portion of it. Like as in like
අපි හැමදාම එක Facebook එකට යනවා Instagram එකට යනවා ඔය app වලින් ඇරෙන්න there's more internet, there's more books, more things you can read for free, you can learn about philosophies, like YouTube itself you can go down different rabbit holes, but you are always going down the rabbit hole of the algorithm. නැත්තම් හැමදාම formulated video විතරයි බලන්නේ. Like because of the algorithm. Yeah. That's where it boils down. මොකද Gen Z ආට මේක මතක නැත් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි කාලයක් තිබ්බ ඉන්ටර්නෙට් එකේ there was just a lot of websites that you would go to. Right? There were no apps, but there were a lot of websites, and sometimes you didn't have like one set of websites that you always go to. Yeah. තමන්ට අවශ්‍ය දේ තමන්ට ඕන දේ කරගන්න යන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ඕන තරම් වෙන වෙනම යන්න පුළුවන් forums තියෙනවා discussion forums. Yeah, blogs. Like we used to go for Blogs. other people's blogs and read shit instead of social media posts. So But here's the thing, because it wasn't driven by an algorithm. The algorithm didn't suggest us what blogs to read. මොකද කාට හරි කියන්න පුළුවන් ඊයේ මොනවාද උඹලා මේ නාකි යක්කු මේ අපි දැන් Facebook එකේ ගහන්න මේවා තියෙනවා TikTok එකේ ඔක්කොම news ටික තියෙනවා වෙනස තමයි අපි ඕන දේ අපි හොයලා ගත්තා. yeah. Right? අපිට කැව්වේ නැහනේ. එතකොට at the long time periods at population levels there is an effect to that. Yeah. When a lot of people are fed the exact same thing, it creates echo chambers. Echo chamber එකක් කියන්නේ suddenly හැමෝම එකම විදිහට හිතන්න පටන් ගන්නවා. There's no discussion of differing opinions. Yeah. එහෙම ආවත් එහෙම එන්නේ වලියට මිසක් අර එකිනෙකාගේ දේවල් තේරුම් ගන්න අදහස් ඉන්නේ මිනිස්සු engage වෙන්නේ. මම හරි කියලා පෙන්නන්න මගේ ඉන්න අන්න ඒකයි මගේ සෙට් එකක් ඉන්නවා උඹේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. එහෙම තමයි ගේමට බහින්නේ. ඉස්සර එහෙම නෙමෙයි ඉස්සර එන්නේ මගේ මතයක් තියෙනවා උඹේ මතයක් අපි තියෙනවා. කතා කරමු. අපි කතා කරමු. ඒ quality එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගොඩක් නැති වෙලා තියෙන algorithms නිසා. Right? Yeah, අපි උනත් sensitive දේවල් මෙතන කියන්න බයයි because we get like we don't want to get bombarded with like armies of different followers and all that shit. But we try to keep it like and also we don't want to get punished by the algorithm. Yeah, exactly. Algorithm punishes content creators. ඕක නිසා like Discord කියන එක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි ගැලපෙන්නේ නැති මතයන් ගැලපෙන්නේ නැති අදහස් එක්ක එකතු වුණා තමයි අලුත් අදහස් එන්නේ. නැතු අලුත් අදහස් කියලා දෙයක් එන්නේ නැහැ. මෙච්චර කාලයක් මේක තිබ්බේ Discord නිසා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපේ Discord එකට එන්න අමතක කරන්න එපා. අපි Discord කරමු. ඔව්. අපි එතන ගහගන්න තමයි අපේ plan එක. කියන්නේ ගහගන්න නෙමෙයි. අදහස් වමාරු කරගන්න. අපි කවුරුත් හරිත් නෑ අපි කවුරුත් වැරදිත් නෑ. අපි ඒකයි කියව. අපි එක ජාතියේ cut එකන we are unique as hell, so we have differing views. අපි දෙන්නගේ childhood ගත්තොත් ඒක වෙනස්. අපි දෙන්නගේ teenagers ගත්තොත් ඊට වඩා වෙනස්. එතකොට අර ඒ වුණත් අපිට එක තැන ඉඳන් කතා කරන්න පුළුවන්. කවුද who's that French philosopher who said that කියන්නේ මම ඔබට කියන දේට කිසිම විදිහකින් agree වෙන්නේ නැහැ, but මම ඔබ කියන හැම ඔබට ඒක කියන්න තියෙන right එක මැරෙනකම් පිළිගන්න කැමතියි කියන එක. So basically like I disagree with you, but I agree with the right for you to say it. ඒකනේ freedom of speech කියන්නේ. That's basically what freedom of speech boils down to. As long as ඔයා වෙන කෙනෙක්ට හානියක් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඕන ගොන් කතාවක් කියන්න පුළුවන්. Exactly. මොකද කාටවත් තීරණය කරන්න බෑ කාවුරුත් කියන දෙයක් ගොන් කතාවක්ද නැද්ද කියන එක. Or taboo කියන අදහස, like something is taboo. Oh. There you can't say that. taboo. මම ඉතින් මම ගොන් කියලා අදහස් කරේ නිකන් අපි ආස නැති දෙයක් කියන එක. Yeah. Oh, speech that I don't like. Seriously. Right? පටන් ගත්තට පස්සේ මචං තාත්තා sex ගැන කතා කරන TV show එකක් පටන් ගත්තා රෑ 11 පස්සේ යන night time TV කියලා. මේ තාම හිතන YouTube එකේ clip අරවා මේවා තියෙනවා. ඒක බලන්න ඕන නම් බලන්න පුළුවන්. වෙන පරණ looking. මම හිතන 97 98 විතර. In Sri Lanka this happened? Sri Lanka this happened in late 90s. So wow, progressive as hell. He was progressive as hell. It was really progressive. He was bombarded macam මිනිස්සු බැන්නා ළමයිව විනාශ කරනවා කිව්වා, but now look at Sri Lanka. Where are we now? So like ඒකයි like you shouldn't be afraid to say what you have in your heart as long as රජිත කිව්වාගේ it doesn't hurt someone actively. ඒකත් කරන්න අමාරු වැඩක්. Physically hurt. Oh, physically hurt. We are not talking about feelings. Feelings aren't really things like feelings matter, not that it doesn't matter. ඒ වුණාට if you are not harming anybody actively, you should be fine to say what you want to say because දැන් ඒක හැම අපි we have to categorize දැන් සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් දැන් හිතන්න මොකක් හරි දවසක විශේෂ දවසක ලොකු ගෝසාවක් ඇහෙනවා. මුළු ගමට වැහෙන්න. එතකොට
yeah, you're not physically hurt, yeah, but that is still harming your ability to you are a function. nuisance, like, you know, you are a burden to the, like, Yeah. එහෙම. So freedom of speech doesn't mean you can say whatever the hell you want and hurt whoever the hell you want with your words physically. Also, when you are in a But other than- corporate setting, if you are covered under a company, you can't say whatever you want either, because you are covered. Oh, that's because you sign an you agreement. sign an That's agreement. legal. Yeah, you give up some of So your that's rights. the thing. So consequences, you can say what you want, but there will be consequences, right? Yeah. There will be consequences. People will not want to talk with you. People will call you a weirdo. Yeah. People, like, your boss will be like, මචං අද ඉඳන් හෙට ඉඳන් වැඩට එන්න එන්න එපා. එපා. like අවුල්. ඕකට එහෙම සිංහලෙන් ප්‍රශ්නයක් හරි තියෙනවා. ලේසි දෙයක් තියෙනවා. තැනේ හැටියට ඇනේ ගහන්න ඕන. Like, you know, you have to Oh. know where you are, like, you know. So, yes. දැන් අපිට ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් ස්පීච් තිබ්බ කියලා අපි ඕන දේ හැමතිස්සෙම කියන ඕන දෙයක් YouTube දන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මේක ඇල්ගොරිතම් එකේ තියෙනවා. there's a terms of use on YouTube. yeah. We have to adhere by it. I think මේ හැබැයි මොනවා කිව්වත් worst thing that will happen to us is like we'll lose access to things, but we are not gonna die. No one's gonna come and kill us. Yeah. Right? That's because we live in countries where there is respect for freedom of speech. Yeah. දැන් එහෙම නැති රටක ජීවත් වෙනකොට තමා මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතයට බය වෙන දේවල් කතා කරන්නේ. No. Exactly. Yeah. දැන් විශ්වට උනත් මටනත් මං හිතන්නේ එහෙම හිතලා නැහැ කවදාවත්. නමුත් මේක කියන්නේ I mean we obviously know what everyone knows what we're talking about. Yeah. Right, from events that we saw in Sri Lanka in the past few months. You know, there are some governments, some countries, some systems where even the civilians will not care that they're actually, by being angry at something that didn't really hurt them, Yeah. they're hurting themselves because eventually someone will use it against them. Yeah. Right? I think but I think, you know, the way it goes, you know, you'll vote against your own self-interest to earn the libs. So that seems to be another thing that's happening around the world. So But yeah, don't be afraid to say ඊට අතට තව එකක් තියෙනවා මේ කියන දේ වැරදි දේ කියන්නේ factually wrong දේවල් කියන්න බය වෙන්න නැත් එපා. Someone will correct you. Someone will show you the way මේක නෙමෙයි මෙහෙමයි වුනේ කියලා. Oh, නෑ ඉතින් දෙයක් කෙනෙක් වැරදි දෙයක් කිව්වොත් ඌට බයින් අනිත් පැත්තට කියන්න උඹ කියපු දේ වැරදි කියලා. නමුත් ඌට ගහන්නවත් ඌ හිරේ දාන්නවත් Oh, not hate the guy, just fix the problem, you know. වෙන කෙනෙක්ට අලුත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් කරන්න එපා ඔයාගේ වටේ තියෙන සමාජය. Like that's the only way. Like if you're mad at someone for something that someone says, Yeah. how do you react to it? Are you going to stop anyone from coming up with any ideas? Yeah. Because that's what's happening if you are like trying to lock them up, because the next time someone wants to say something, they'll be like, what does it make you? So I'm not saying it. Yeah. Suddenly, our echo chamber is strong, you're going to end up with a very backwards, submissive society Yeah. with no one to speak against. Yeah. I think, yeah, that's very important. The ability to discuss things freely, ability to have a conversation without being physically harmed is, I think, a critical quality of a developing, improving society. Improves. That's true. මොකද අපි ඉතිහාසය බලන්න. දැන් අපි ඉතිහාසය අපි එද්දී අපි එක කාලවල එක මත තිබ්බනේ. Yeah. කාලයක් කට්ටිය කිව්වා මේ අපේ පෘථුවිය තමා යුනිවර්ස් එක මැද්දේ තියෙන්නේ. Oh. හැමදේම අපේ වටේ කරගෙන. ඊට පස්සේ කවුද පල්ලිය කතෝලික පල්ලිය වෙලෙකවා ඒක තමා දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ. This is the truth. Yeah. They thought like no one will challenge it. And then Galileo Galilei challenged it. Yeah. And they couldn't believe their fucking ears. They were like, no, you're wrong. Yeah. This is the divine, this is the divine judgment of like you being, like you are being a heretic. Yeah. You're Yeah. going against God's word. Right? Yeah. I think ඒකයි obviously freedom of speech කියන එක අපි එහෙම හිතලා කරලා එහෙම දෙයක් තිබුණ නැහැ obviously, but people realized over time, shit, we were wrong. Yeah. Like Galileo Galilei was right. Yeah. Like it was church that was wrong, and then they realized the importance of being able to say differing opinions despite like other people hating it. Because එතකොට කාට හරි පුළුවන් මේක confirm කරලා හරි බලන්න. එතකොට over time everyone starts believing the right thing, because you know that's the other thing about humans. We are curious. We are very curious creatures, and when presented with a lot of facts, usually we tend to pick the right choice. Yeah. Yeah, so that we have that going for us. I think so. That's what important. Like things like slavery. Yeah. Then slavery කියන එක like it was happening at global scale.
for thousands Right, of yeah, years. like- It's not a new thing. It's been going. මේක සුදු මිනිස් විතර කරපු දෙයක් දෙයක් නෙමෙයි. නෙවෙයි. Like, සුදු තම මිනිස්සු අන්තිමට සුදු මිනිස්සු වත් slaves ලැහැටියට තියාගත්ත කතන්දර තියෙනවා. So it's not like, you know, it's not like white people did it. Like, lot of slavery was enabled by African countries. We are not discounting what happened in the recent future, but back in the day, like Roman times, lot of black people were sold by black Slave trade people. was in Africa, slave trade was in Asia. It was a global phenomenon. And the reason why how people are okay with it, ඒ කාලේ හිට මිනිස්සුන්ට empathy කියලා දෙයක් තිබුණ නැද්ද? තිබුණා. Yeah. කියන්නේ එහෙම there were civilizations, right? Yeah. So we were not barbarians, there were civilizations. How did we justify it? We came up with some quote unquote scientific facts saying that these slaves are subhuman. Yeah. අපි superior. Yeah. අපේ හැම පාට නිසා හෝ අපේ උපත නිසා අපි ඉපදිච්ච ටවුන් එක නිසා අපි superior. Oh. ඉතින් මුන් subhuman ඒක හින්දා මුන්ගෙන් වැඩ ගත්තට කමක් නැහැ. Yeah. මොකද මුන්ට අපි වගේ උසස් ඉදිරියට හිතන්න බෑ. මුන්ට අපිට වගේ මෙහෙම දැනෙන්නේ නැහැ දේවල්. ඒක නිසා මුන්ගෙන් වැඩක් ගත්තට කමක් නැහැ. Yeah. So people were able to digest that and they were okay with it. And don't you Right? think, like, if the industrial revolution never took place, we'd still have slaves? Machines ආවෙන් පස්සේ තමයි we were able to replace slaves much easily. ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ cultural shift එකක් ආවෙත්, okay, let's not treat these people like shitty in a shitty way. Let's try to treat them with respect and give them, like, you know, proper human That's status. a good point. I never thought about it. Yeah. Yeah, it made slave labor Obsolete. not essential Yeah. anymore. Yeah. Because a machine can do Look at way that. more than a slave could. So, like, you know, so they... Dude, we said so many words that's gonna get us banned this time. Like, you know. මේක viral යන එකක් නෑ නේ Viral කවන්න. යන එකක් නෑ. This one is for the homies. For the homies, bro. But yeah, I didn't think like we'll go from cat poop to slavery today, which is like... And we are still not done, right? Yeah, we're still not done. Yeah. So speaking of slaves, AI නෙමෙයි aliens ලා. AI ගැන කතා කරන්න ඕනේ. දෙකම Yes, සති අපි AI ගැන කතා කරේ නේ කියලා මතීෂ දාලා තියුවා. Then only I realized, shit, we didn't talk about AI last week because like we were talking about other things. මේ aliens ගැන ඇත්තටම ගොඩක් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ අරු ආවට පස්සේ මම හිතන්නේ කිසිම අප්ඩේට් එකක් නැහැ. මට නම් nothing to say about it. මේ lot of people are like, so turns out ඌ ඒ කංග්‍රස් එකට ගිහිල්ලා කියපු දේවල් ඔක්කොම වගේ කලින් public information. There was nothing new that he said. Everything was pre-released. That's why the military approved him to go and talk about that in Congress. දැන් සමහරවිට හිතනවානේ දැන් ඉච්චර හමුදාවක් කොච්චර හංගන් ඉන්නවද ඇයි මේ ඩයල් එකකට ගිහිල්ලා ඕක කියන්නේ කියලා. He was no Edward Snowden. He was just a guy who... No. He's not a whistleblower. කෙනෙක් කියලා. So he was titled as a whistleblower in the news, right? Yeah. But he had explicit approval from military, like US Army's media division to say those things. He's just a guy. He's just a regular dude. Like, Yeah. So some person asked like, how are you telling this? And he's like, no, I got the approval for this. Because if I didn't, I would be arrested. So ලොකු බොරුවක් at the end of the day, No. බොරුවක් දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එහෙම ඌ ලස්සන්ට එක sensationalize කරාට මේ there is no evidence of aliens. Yeah. Right? Anyone coming from elsewhere. There is evidence of unidentified phenomena. Yeah. අපි මගේ සතිය කියවාගේ අපිට තේරෙන දේවල් තිබිලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේක පැහැදිලි කරන්න මේක මොකක්ද කියලා. නමුත් you know, it could just be a malfunction. It could be a new type of technology. Yeah. You know, we just don't know that. And America is not the sometimes big it's- fish anymore. Like, you know, like China is Yeah. bigger than anything else right now. Like, you know, so it could even be other parts of the military. yeah. So that's the other interesting part. Yeah. So military එකක් අපි කිව්වට එක ආර්මි එක කියලා, it's usually not like this one big thing. Yeah. It's like so many little things with different budget allocations doing their own thing. Yeah. So no one really knows exactly what's going on. It's by design. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ segmentationද? Compartmentalization. Yeah. Compartmentalization. Yeah. So Oppenheimer බැලුවා නම් ওই වචනේ දන්නවා. මොකද උන් ඒ වචනේ සෑහෙන්න පාවිච්චි කරන මේ මූවි එකේ මේ උන් බෝම්බේ හදද්දි they didn't want people knowing, like even the scientists. Yeah. මේ project එකේ වැඩ කරපු scientists ලාවටවත් කියලා නැහැ ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ බෝම්බයක් කියලා. උන් කරලා තියෙන්නේ එහෙම facilities ගොඩක් තැන් තැන් වල හදලා කියලා ඔයාට තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. Yeah.
මෙන්න මේ කන්ඩිෂන්ස් ටික මේ කෙමිකල් වුණාම අපිට මෙහෙම රියැක්ෂන් එකක් වෙනවා. හරි අපිට තීරය එකක් තියෙනවා මෙහෙම කන්ඩිෂන්ස් වල මෙහෙම වෙනවා පුළුවන් නම් කරපන්. So that's what they were doing. No one knew what was happening. Then ඒ වගේ then obviously it worked, right? They somehow managed then අර Oppenheimer ගේ කවුද Los Alamos වල උන් හදලා තින්නේ උන් කියලා තින්නේ උන් බෝම්බ උන් ඇතුලින් නේ උන් දන්නෙත් නෑ මොනවද හදන්නේ කියලා. Right? And towards the very end only they figured out that they are building a bomb and that's why they decided to revolt. So that was in the movie they talk about it. Like suddenly they grow conscious, right? Holy fuck, we are building a bomb. That's because they only realize they are doing something that serious towards the very end of the project. එහෙම කරලා තුන් මේ බෝම්බෙට බෝම්බ එකල මේ gadget කියලා තියෙනවා. They were building a gadget and they were told that you are doing this to demonstrate our ability. So it wasn't even going to be dropped anywhere. Only at the very end එකනේ අර Oppenheimer කට්ටිය කින්දි දාන්නේ නෑ උඹ මේක හදලා දැන් බබායන් හදනවා කියලා. ඇත්තටම මෑන් සිතලා නෑ ඒක කරන්න හිටියේ කියලා. උට ඒකයි මෑන් උට චොරවුනේ මේ when they realized they actually fucking dropped the nukes on not just Hiroshima but Nagasaki, like cities there was no need for that. And it was like all citizen stuff. There was nothing military about those sites. There were some military depots but the destruction was disproportional. Like if they wanted to mess the military parts they could have used a very small bomb. I think it was mostly about like flexing. Mad flexing. Just mad flexing. That's what happens when you poke a sleeping dragon. Like, you know, America was not in the game. Like, you know, they were out. Japan had to go and provoke them and start the Pacific Theater and the whole shebang. Like, you know, they had to do that. And then they had to deal with the consequences. Do you know the politics behind it? So, I don't remember exactly how this worked out. So, Japan was on its imperial mission. මොකද්ද මේ Axis parcel එකක් වෙලා ඉඳලා මේ but Germany got defeated. Right? But Japan had started this huge උන් ඒ කාලේ වෙද්දි දැනටමත් චීන කැලලක් අල්ලගෙන කොරියාව අල්ලගෙන උන් කරපු වැඩේ අල්ලන හැම රටම they rapidly industrialize. They make factories out of it. හරිද උන් මේ eco metal manufacturing, ammunition manufacturing, chemicals, vahan hadana. Like they were really good at industrializing. That's you kind of see that after the war when Japan suddenly became a very emerging power in terms of like manufacturing cars. Arakai mekai unge ange ee scene එක තිබිලා තියෙනවා. Now ඒ කාලේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් උන් industrialize වෙවි දීලා තියෙන යුද්ධයකට. So they made a system that builds things for a war. But suddenly they didn't have a war to fight because World War II ended. Now you can't just stop something like that from going crazy. So the Japanese ruling, like I don't think it was emperors, right? I think it was like a semi-emperor plus there's a government system like a parliament system is there under the king. කොමරි ඒ කාලේ run කරන එක to survive because otherwise the country would fall into anarchy. මොකද හදන ඒවා ඉක්ුණ ගන්න බෑ, ඒවා use වෙන්නේ නැහැ. The whole economy would collapse. So they needed a war to continue. The mistake they did was they decided to pick that fight with US. They could have just let it like, not do that, like, you know, පැත්තකටලා ඉන්න තිබ්බා, but and the other thing is they also realized that US didn't like them being that kind of an industrialized nation because that's a threat. දැන් උනත් මිනිස්සු බයයි ජපානයේ. දැන් අද වෙනකන් ජපානයේ මිලිටරි එකක් නැහැ නේ හරියට. දන්නවද ඒ කියන්නේ? Peace force එක. They only have SDF, self defense forces. And උන්ට තියෙනවා restrictions. උඹලට මේ જાතිය weapons තියාගන්න බෑ, මේ જાතිය කරන්න බෑ. උඹලට උදව්වක් ඕන නම් අපි ඇමරිකාවෙන් කට්ටිය දම්වලා උඹලට ගහන්නේ උන්ට ගහන්න. They have a treaty like that. They have bases as well. US bases like US bases da, like that's because they don't have a military. They don't have a way to defend themselves. And the reason is like they don't trust Japanese people. මුං sure නෑ සතපාකට. Like World War II we always focus on Germany, but Japan did to China was much worse in some ways, like, you know, the rape of Nanking, all those, like, you know, like, and Korea they fucked the Korea like literally and figuratively. Like it's pretty bad. They had rape camps. So Japanese military was the first military in the world that had systematic prostitution. They had a net like sanctioned. I think they were called leisure girls or something like that. And there are like documentaries about them.
උන් මචන් සිස්ටම් සතල තියෙන උන් ඉන්වේට් කරන රටවල් සහ පලාත්වල ඉන්න ගෑනුන්ව ශිප් කරලා මේන් බේසස්වලට යාලා ඒවයින් උන්ගේ ෆෝවර්ඩ් බේසස්වල්ට ගෑනු ශිප් කරලා උන්ගේ සෝල්ජර්ස්ලට දෙන්න. There was a whole logistics division dedicated for like sending back women back and forth. Wow. They are military, so it's a very brutal nation if you like. They also Get did them up. human testing in the north part of China. මං කියවලා තියෙන I can't remember. එහෙමද මගේ සීන් ටික දාන්න හිටියේ නෑ. 421 මොකක් හරි නම්බර් එකකින් තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කතා කරන්නේ. They tried to combine people together like physically, like not like in a sexual sense but more like in a couple alavana sense. And they did Oh my god. they did some horrible things. It's not just the Germans who did a lot of human testing. It's just Germans are better at the genocide part than the Japanese. That was the difference. Yeah, but Japanese were also up there with the cruelty side of things. Yeah. එහෙම බලද්දී Italy is the weakest Yeah. link of the axis. Like, you know, they didn't do much. They were just angry and they were just like, you know, loud. උන්ට පුළුවන් මත කතා කරන්න එතන උන්ට බැනගන්න ගහගන්න පුළුවන්. මුසලීනිගේ ස්පීච් බැලුවම ඌ කතා කරන විදිය අර මෙහෙම කර like Hitler is pretty good. He's up there. But Mussolini's speeches are different because of that energy and the Italian language kind of a thing. ඕනේ අනික මේ මුසලීනීගේ සෙට් එක නේද මේ අර ස්ට්‍රීට් ඩොග්ස් නෑ කාකි සීන් එක පටන් ගත්තේ. ඒක නමක් තියෙන මට අමතක නෑ. So I think I've heard of that. ඌ Yeah, තමා so when Germany was creating those camps, concentration camps, they wanted to collect Jews, right? So the way they did it was there were groups of people like hamudavane they are paramilitary. They would wear these khaki pants and go door to door, ask for Jewish people or anyone any people that they know who are Jewish to hunt them down and take them to things. And I think it's Italy that started that trend of like having this group of paramilitary people who are angry about something, brainwashing them into doing these types of things. උන්තම එක පයනිය කරේ. Crazy. So එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. But yeah, you're right, they were the weakest people compared to what Japan and Germany was capable of in terms of industrialization and mobilization. Yeah. But, and I agree with what I you said, like, again, පස්සේ ජපානට ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිස් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම හිතන්නේ අර අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අර වෙන රටවල් වල ඒගොල්ලන් ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් එක. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ සහ එළිය කියන්නේ උන්ට ඒ හැකියාව තිබ්බා, right? They have the knowledge. So instead of focusing on building weapons, they focused on building cars. They focused on building electronics. America had the same ability, but I think some cultural thing happened in the country and they didn't want to work as hard as the Japanese. No, it's not what happened. So America was quite up there, even better than ahead of Japan until like 70s. Yeah. What happened was globalization. Basically, it became cheap to transport things across the world. Yeah. And suddenly, a Chinese 12-year-old could learn how to solder electronics Better than. and it was cheaper for the 12-year-old to solder it than like a graduate student soldering it in California. So again, slavery to the rescue. That's why I said 12-year-old kid. So බහිතන කියන්නේ අපිට global economy එකක් තියාගන්න බැරිද without exploiting something, whether it be people, whether it be nature, like, you know, we always have to exploit? I think it's a sad side effect of capitalism. Yeah. Where it's cheaper, Yeah. it naturally tends towards that. And exploiting people is the cheapest way to get labor out of them. Yeah. So I don't think it's impossible. Then 12-year-old scene, right? Yeah. There were child working camps in Cambodia, in Philippines, in Japan. Yeah. Like, no, not in Japan. I don't think so in Japan, but in China there definitely was. But people talked about it. People can protest kara. Samsung did that, like, not just tiny companies. Samsung did that recently, right? Like, not recently, but in the past they have done. ඒකට අපි කෑ ගැහුවට පස්සේ suddenly they changed because people are not buying their shit. Yeah. So සමහරලාට ඔක තමයි අනිත් කේස් එක සමහර කියන උඹලා කෑ ගැහුවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. Like, just like virtual, but sometimes it helps. Yeah. Changing the narrative helps. Yeah. Saying that doing something is bad helps because it sends a message. It changes people's opinions about certain things. Then green products can have then electric vehicles revolution so they vote with their wallet
and the companies get the message. I like that. Yeah, That's true. ඉතින් එක තමා ඉතින් ජපානයට වෙච්ච දේ එක තමා. ලෝකෙට වෙච්ච දේ. ඔව්. මොකෝ හිතන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් ගැන? ෆවුන්ඩේෂන් පට්ටනේ කතාව. Honestly like ඒ කියන්නේ you can really see that මේ අර අයිසැක් ඇසිමෝ පොරක් ඇයි කියන එක හොඳට තේරෙනවා ඌගේ කතාව බලද්දී. ඒ කියන්නේ ඌ වෙනම ලෙවල් එකකින් ඉන්න ඩෑල්ලා. I never seen a story that spans thousands of years like it does. කවදාවත් එහෙම show එකක් මම බලලා නැහැ. නෑ අනිත් එක how whole do you feel when you watch it? Like කිසිම තැනක they haven't spared no expense. Every little detail is like movie quality. Like you know like proper අපි කතා කරන්නේ Apple TV show එකක් තියෙනවා ෆවුන්ඩේෂන් කියලා. මේ කලියුත් අපි කතා කරලා ඇති. මේගොල්ලෝ දාන්න. මේගොල්ලෝ මාර බුද්ධිමත් ළමයි. මේගොල්ලෝ දාන්න. බුද්ධිමත් ළමයි. සීසන් 2 එක පටන් ගත්තා මේ විශ්වයමයි දැන් සෑහෙන්න ඔක් ගැන කතා කරනවා. අපි බලන දවසේ එහෙම කෝල් එකක් එකම අරගෙන කතා කරනවා. එච්චර අපි ලෙවල් එකේ බලන දැන් මේ show එක බලන්නේ. ඉතින් මේ කතාවේ මට ඉන්ටරෙස්ටිං මේ it happens in the future, right? Like extreme future. 10,000 අපි හරියටම දන්නේ නැහැ, right? ෆවුන්ඩේෂන් තමා Star Wars වලට ඉන්ස්පයර් වෙච්ච කතාව. Star Wars ලියන්න කලින් ෆවුන්ඩේෂන් කියන පොතක් අයිසැක් ඇසිමෝ 40 ගණන් වල ලියපුණා. ඒ කාලේ නෑ 50 ගණන් 50 ගණන් 40 ගණන් හරියටම නම. ඔව් බාර ගණන් කාලයක ලියපු කතාවක්. නමුත් it was very influential in lot of popular science fiction that we read today, like Star Trek, Star Wars ඔක්කොම සෙට් එක එකෙන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Apple TV උන් එක මේ ඒක they obviously reinterpreted it. They changed it a little bit, but it's a really good show. Mara quality. You can eachara quality, budget, characters, the sets, CG, ships, everything looks so beautiful. අන්න ඒකයි මම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි TV බලන ඉඳලා නිදියන කලින් ඇඳ උඩ ඉඳන් iPad එක බලලා I refuse to watch it on the iPad because I want to see it in big screen, like you know ලොකුවට දේවල් පේද it's so beautiful මේ අර it's just like a whole other level. ඒ කියන්නේ ගිය the first season එක පොඩ්ඩක් ඒ මට තේරුණා පොඩ empty and all that කියලා, but මේකේ සෑහෙන මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා දේවල් කරන්න, like you know I mean the characters itself like මාර characters ටිකක් ඉන්නවා. අපිට Apple TV එකෙන් ගෙවනවා මේ කරනවට මේ දැන් අර ඩිමොනටයිස් වෙච්ච නිසා දැන් ස්පොන්සර්ෂිප්ස් වල ගන්න වෙන්නේ මේ යන්නේ විදියට. ඔව් ඉතින් on the foundation එක අපි මේ ඉවර කරන්න කලින් පොඩි AI අප්ඩේට් එකක් දෙමු. ඔව් මම කියන්නේ AI ගැන කතා කරේ නෑ. මේ ඒලියන්ලා අදාලා නෑ. ආයි උන් ගැන කතා කරන්නෙත් නෑ. එහෙම වුන්නේ නෑ. හරිද? ඒලියන්ලා මේක අහන් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට කියන්න අපි ඉන්නවා කියලා. Discord එකට බලන්න. එතකන් අපි උඹලා ගණන් ගන්න නෑ. මේ AI පැත්තෙන් බැලුවොත් මේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක තමයි AI මෝඩයිලු. නෑ. This just in. Oh wow. ChatGPT has gotten dumber over time. Dumber and dumber. And this is going to be a problem in a lot of AIs that we use. Okay. Because they are not going to be reliable over a long term. So there's a phenomenon called model drift in AI. Then artificial intelligence model එකක් නේ. the model එක තමයි අර reasoning තීරණ ගන්න. ඌ data තියෙනවා, model එක තියෙනවා, ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ තුන combine කරලා උත්තරයක් එළියට එනවා. හැබැයි AI වල අවුල තමයි දැන් තියෙන ටෙක්නොලොජි එක අනුව මට තේරෙන විදිහට you can't make something that's good at everything. Right? So you can't make a non-violent AI. Completely non-violent AI without sacrificing a part of it. So what's been happening is as more and more people are using AI, especially ChatGPT එකම කෙනෙකුල හොයාගන්නවා ChatGPT එකෙන් කොහොමද අපි මිනිස්සෙක්ව ඉක්මනට මරන්නේ කොහොමද? විසක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් අපි අහනවානේ. සමහරවිට ඌ කියනවා එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද ඌ අන්දන්න පුළුවන්. එහෙම අන්දන්න පුළුවන් නේ පොරව. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ නෑ අපි හදනවා අන්දන්න බැරි AI එකක් කියලා පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරනවා කෝඩ් එක එකක් එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න පොඩ්ඩක් මෙහෙම නම් මෙහෙම හැසිරෙන්න. So you keep messing with the model parameters, right? And suddenly you gain something. You make it better at detecting bad requests, but you also lose some ability in a random side. So they found out that AI got worse at finding out prime numbers. Okay. Isn't that very simple? No one can explain why that happens. But as more and more like tweaks happen on one side, other side starts getting dumber. Then at a US then there was a benchmark ne that un karane or a law school exam entrance exam එක ලියන්න දෙනවා business school එහෙම
ඒක රන් කරද දැන් දේකැන් සී ලකුණු දැන් පටන්ගද 86ක් ගත් එක දැන් 83 ගන්න නරකාශ්‍රය ඒක අපිට වෙච්චදේමතම ස්කෝල හොඳට ඉස්සල ඉගෙන ගන්නවා පස්සේ කූල් යාලුවන් හම්බෙන්ඩන and we start losing it like I think it's the issue is like we think of like knowledge like intelligence as like understanding one problem really well and then building upon it, right? But what we see now is that there are side effects of understanding something really good. It changes your understanding on different things in ways you don't think about it. Sometimes it's negative, sometimes it's positive. දැන් මේ AI වල ඉතින් ඔක තමයි සීන් එක. දැන් මේ මොඩල් ඩ්‍රිෆ්ටිං කියන එක ලොකු ඉෂුව එකක් කරන ඉස්සරහට. මොකද දැන් ගොඩක් කම්පැනිස් OpenAI services use කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ software වලට AI abilities introduce කරලා නම් මනම් එහෙම සීන් දරනවානේ. දැන් AI එක ගොන් වුණොත් වෙන්නේ උන්ගේ software එක ගොන් වෙනවා. right? ඕන කරන දේ වෙන්නේ පටන් ගන්න. ඉතින් එතකොට අර hype එක දැන් dead වෙලා තියෙන නිසා දැන් කට්ටියට තේරෙනවා හරි මේක මේ හැමදේම මේකේ සුපිරි නැහැ. ඒක ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න මැද්ද ඉතින් එහෙම කියලා AI නරකයි කියලා කියන්න හොඳ නැහැ. AI වලින් definitely there's a benefit but ඒක වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන they'll do something for it but we don't know how quick that'll be. It's unexpected. That's the issue. I think the direction we will go is that හැමෝටම ගෙදර AI එකක් ඒ කියන්නේ මේ වෙනම cloud එකේ තියෙන හැමතිස්සෙම evolve වෙන modify වෙන public AI එකකට වඩා තමන්ට හරියන තමන්ට ගැලපෙන AI එකක් ගෙදරට ගෙනත් තියාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපි පත් වෙනවා. එතකොට ඌ දන්නවනේ ඌ ෂුවර්නේ මොනවා තු අපේ කානේ. no one's gonna mess with it. ගෙදර බල්ලා පූසාට උටත් ලිටර් බොක්ස් එකක් තියන්න වෙද්දන්නේ. අන්න කක්ක දානේ එකක් આવත් එදාට තමයි මම සතුටෙන් මැරෙන්නේ. I just pictured that. මේ අර මොනවාද Fallout එකේ ඉන්න කොන්සර්ට් ඌ අර වටේ ඇවිදගෙන යන වටේ යන රොබෝ පාන ඒ වගේ එකක් තමයි ඌ. කක්කදානේ AI එකක්. අපිට මේ AI වලට තියෙන උවමනාවනේ like that's crazy. We love anything that helps us be more productive. That's why we loved machines, right? Industrial revolution and slaves fully embraced it. And before that slaves and after that what? Microchips, quantum computers, superconductors. ඒකත් අප්ඩේට් එකක් දෙමු superconductor. මොකද උනේ ඒකට මට දැන් දැක්කේ නෑ මම. තාම බැරි වුණානේ හදාගන්න. ඉතින් බොරු පේවරයක් කවුරු හරි බොරුවට නෑ ඒක බොරු නෙමෙයි. නෑ ඒකයි සීන් එක. හරිද? උන්ගේ සීන් එක තමයි ඒ කන්ඩිෂන්ස් හරියට ක්‍රියේට් කරගන්න බෑ කාටවත් තාම. ඒ කියන්නේ තියරිටිකලි යුනිවර්සිටිස් ගොඩක් කියලා දෙනවා මේක පොසිබල් කියලා. ඒ කියන්නේ පියෝ තියරිටිකල් ඕපන් හයිපර් කෙනෙක් ඕනේ මෙතනට. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි කේස් එක. දැන් physics kind of show that there are superconductive properties. මේ ඒ ලැටිසස් ඒ විදිහට arrange කරාම අර ඒ විදිහට pressure කරලා අර මොකක්ද උන් කරන්නේ එක atom එකක් ගලවලා තව atom එකක් එතනට ගහනවා doping. එහෙම කරාම වෙන්නේ අර මේ ඒ atom එකේ structure එකේ forces කියන්නේ අර තියෙනවනේ මොකද්ද මේ small nuclear force කියන්නේ එකට. මේ nuclear forces මේ act වෙන විදිහට it creates a quantum tunneling effect. Okay. එතකොට electron එකක් එහා කොටෙන් ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තෙන් මතුවෙනවා. Just passes through it. It creates a quantum tunnel. Like this superconductor works apparently in that theory. So it has been demonstrated in first principles. It's sound. It could work. වෙලා තියෙන්නේ දැන් හෙන ගේමක් දෙනවා මම දැක්ක ඩයල් එකක් ඉන්නවා ඌ මේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් US වල ඌ Twitch stream එකක් දාලා තියෙනවා ඔගේ lab එකේ. කැමරා හයි කරලා. So dude is trying his best to invent this and ඌ මේ Twitter එකේ එක live post කරනවා. He managed to create a levitating piece of that material. So it Mason effect කියලා එකක් තියෙනවා මේ superconductors වල where the මොකද්ද මේ magnetic field එක repel කරනවා මේ element එක. The way to show it is that if you hold a magnet near it, suddenly the repelling magnetic forces cause it to levitate. පාවෙන්න පටන් ගන්නවා item එක. අර ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube එකේ ගිහලා නිකන් superconductors කියලා ගහලා බලුවොත් තියෙන common video එකක් තමයි dial එකක් disk එකක් ගන්නවා මේ නෑ මොකක්ද ඒක මේ හෙන සීතල මේක මොකක්ද ඒක නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් නෙමෙයි liquid nitrogen. Liquid nitrogen වලින් ගන්නවා මොකද superconductors usually needs to be put on very low temperatures. So he would take it, he would put it on a circular metal plate, right, that has magnets on it. ඌ එක එහෙම තියලා අතරියම ඒක වැටෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක වට යනවා. දැකලා ඉතින් ඒක දුන් දදා වට යන ඩයල් එක.
ඉතින් ඒ ෆෙක්ට ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා තියෙනවා but no one is able to still get to the actual electrical like zero resistance or low very low resistance conductivity. This is huge if true like you know අර ක්ලියෝ කියනවාගේ මේ yeah so උඹ මොකද අර Twitter කියලා එකක් what's that X මම sorry මේ ජෙන්සීනේ දැන් ජෙන්සියන් දන්නේ නැතුව Twitter කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ but yeah like we are in a very nice point of humanity. We are not doing a lot of shit happening lot of shit happening again උනන්දුව අපි ආයි හඳට යනවා right so මේ හඳ වටේ රවුමක් ගහලා එන්න යන්නේ හඳට යනවා නේ උනත් but අපි හඳටත් යන්න plan කරලා හඳට යනවා හඳ වටේ ගිහිල්ලා ඉන්නේ ටෙස්ට් ෆ්ලයිට් එකක් එක මේ ඒවා ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් නේ හඳේ වතුර තියෙනවා හඳේ වතුර තියෙනවා ඔව් ඇයි චන්ද්‍රයන් චන්ද්‍රයන් 2 එකේ කරපු සැටලයිට් එක ඔබිට එකක් දැම්ම හඳට through the polar regions and they found out that හන්දේ polar regions වල තියෙනවා මේ impact craters asteroid වෙදිච්ච ඒ ක්‍රේට් එක හැදලා තියෙන විදිහට ඒ ක්‍රේට් එකේ සමහර පැතිවලට වතුර වැටෙන මේ ඉර අවුව වැටෙනවා okay එතකොට ඔය කොමෙට්ස් වල නම් තියෙන වතුර ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා apparently තියෙනවලු ice වල ඒ craters වල that's interesting massive amounts more than we'll ever need pretty much so if we ever go make a base වතුර තියෙනවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ජල සම්පාදනය ගිහලා හයි කරගන්න තියෙන yeah and then what is also fuel hydrogen yeah so we can basically launch rockets from moon ඕගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඕන නම් moon බලනවා moon බලලා තියෙනවා මට මතක සෑම් රොක්වෙල් ඉන්නේ ඒක scene එක කිව්වොත් ෆිල්ම් එක ඉවරයි but it's basically about a dude who lives in a moon base but there's a twist to the story like it's a really good twist right මේ like ඒක මේ very good science fiction මම ආරි ආසයක මේ මම හැමතැනම ඔක් කියනවා moon බලන්න කියලා අන්න පුතේ හඳ මාමා හරි ඉතින් තාමනාද අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ තාපයක් කතා කරමු තාපයක් දෙකක් ඊළඟ සතියේ එපිසෝඩ් එකක් මෙහෙම රෙකෝඩ් කරගෙන ගියා නම් අපිට දෙක තුනක් තියාගන්න බෑ මචං මට චූ කරන්න ඕනේ මොනවද පට චූ කරන්නේ විදිය මම මේ කෝක් එක බිබි හිටියේ පස්සේ තමයි තේරුනේ මේක බොනේගේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන එකක් කැන්සර් හැදෙනවා අනිත් එක චූපර් හැදෙනවා කැන්සර් නම් මොනවාද බං ඔය හැමෝටම හැදෙන්නේ that's not funny no it's not funny it's not funny at all but you know there was some good positive news about that too they found another promising treatment that's going to human trials now for cancer treatment that's really good basically vaccine nak man hitanne they found a way to have this molecule attack cancer cells it can selectively find and attack cancer cells essentially neutering them okay they can't so it's not because cancer කියන එක සයිප කන්ට්‍රෝල් එකක් නෙමෙයි මොකද cancer කියන එක by definition it's a bug yeah it spreads what happens is අපේ programming bug එකක් අපි replicate කරනවා cells replicate වෙන්නේ වැරදි විදිහට ඒක හදන්න බෑ නමුත් අර වැරදියට එනේව discard කරගන්න පුළුවන් කියන එක කවදාවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි I think you know yeah we live in a very wonderful time full of I mean there's terrible shit happening too yeah but right? little less than it used to like you know I think it's up to you to focus on what you want to focus right like ඔයාට පුළුවන් ඩූම් ස්ක්‍රෝල කෙනෙක් කළා හැමදේම ලෝක විනාශ වෙන දේවල් මේවා වෙන දේවල් ඇයි මෙච්චර චාටර් ජීවිතේ කියන ફોකස් කරන්න මොකද ඒක ඇත්ත ජීවිතේ චාටර් තමයි ඒ වගේම ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් අලුතෙන් හොයා ගැනීම ගැන නව නිපැයුම් දියුණු වීම හොඳ දේවල් ගැන ફોකස් කරන්න be a denial ලෝකෙ වෙනවා not in denial see that's the thing right so I read this beautiful quote about depression yeah right so when you have depression you get depressive thoughts right yeah but especially if you are like a very analytical or like an intelligent person like you could get stuck in this state of depression for a long time because your depressive thoughts are not irrational they are very logical they are facts yeah it's just they are not very useful yeah අනේ මං කාදරේ මැරෙනවා කියන එකකින් ස්ට්‍රෙස් කරන එක යූස්ෆුල් දෙයක් නෙමෙයි yeah මැරෙනවා තමයි හැම එකක් මැරෙනවා but it's just not useful so one of the skills you need to develop is to detect those feelings that are not useful and tell them hey how I got rid of depression was like කාධාරි මැරෙයිනේ I don't have to do it myself කියන එක තමයි මම නම් මේක කරේ that's where I got logical and I was like fuck it කාධාරි මැරෙයිනේ like you know, I don't have to do it myself like you know, I'm gonna stay as yeah I mean
ඕන විදිහට කෝපින් මෙකනිසම්ස් ඩියලප් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් as long as it lets you do your thing right දෙන්න දේ සතුටින් නම් ඉන්නේ එච්චරයි maximize your happiness එහෙනම් ශ්‍රේමයි කැපෙනවා අපි ගියා ඔයගොල්ලොත් සතුටින් ඉන්න Buntcast out Buntcast out ටටා bye bye